ভিউয়ার্স আপনাদের সবকে মোলা চ্যানেলে ওয়েলকাম করেন আছে আজি মই একটা টপিকৰ ওপৰত কথা কৰিব বাৰ্নিং টপিক আছে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াতে বেছি ভাইৰেল আছে এইটো এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট লা ওপৰতে আছে এইটো কন্ট্ৰাকচুৱেল এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান লা ওপৰতে নাগালেণ্ডে বেছি ভাইৰেল আছে আৰু ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন বডি খান আৰু ষ্টুডেন্ট বডি খানটো এইটো লা ওপৰতে প্ৰটেষ্ট বি যা আছে আৰু ৰেলী বি যা আছে তো এইটো বাৰ্নিং টপিকটো কেনেকৈ আছে কইলে আৰু কি আছে কইলে মই আপোনালোকে অলপ হাইলাইট কৰি দিব The Combined Technical Association of Nagaland with Nagaland Net Qualified Forum along with 100 of aspirants on April 16 held a peaceful protest under slogan Right to Equal Opportunity outside the Director of Higher Education demanding the revocation of regularization of 147 assistant professor and librarian in Nagaland. तो तहन तो स्टूडेंट खान तो प्रोटेस्ट कोटाइছে 147 असिस्टेंट प्रोफेसर खान के रिवोकेट करबोले तहनला पोस्ट तो रिवोकेट करबो कइना एतु तहनला डिमांड আছে The decision taken by Nagaland government to regularize 147 contractual assistant professor and librarian had sparked anger and disappointment among many aspirants, promoting backlash from academic forum and aspiring group, demanding the revocation of ordered अलग अलग ऑर्डर ला से आप स्क्रीन पे साव पर ऐसे नंबर HE 13/3/2022 PT1 104 dated 17 December 2024. The C10 and NNQF submitted a memorandum to the Chief Secretary Government of Nagaland for immediate revocation of the order, where it mentioned that it is a violation of Indian Constitution Article 17, NPSC Rule 9 Clause 4 and OM Article 5 ASSO 98 dated 6th June 2016 of the PAR department on the ban of contract appointment. तान तो डिमांड करे আছে জাস্টিস ল बोर्डे डिमांडिंग जस्टिस फॉर एलिजिबल एस्पिरेंट ऑफ नागालैंड तो कोन ही एलिजिबल আছে কইনা তাহান কি দিব লাগে এটো কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস পরা দিয়া তো ঠিক নাই কো আছে তাহান আৰু ইকুয়াল অপরচুনিটি দিব লাগে কইনা তাহান মাং তো এনে আছে Our further update to Negase, they will continue with the agitation till necessary action is taken. The memorandum also appealed for immediate requisition of all assistant professor and librarian post filled on contract after June 6, 2016. So after June 6, 2016, itu date hi accounted kurbola ase, itu date hi lobola ase. In response, the Department of Higher Education replied, Department khan pura ki koise reply to moi apne kobo. The assistant professor and librarian appointed at 6/6/2016 were engaged on exigency fixed pay basis against non-sanctioned post. And first point. Second point, the assistant professor librarian vacancies available have already been requisitioned to NPSC. As of now, there are no posts to be requisitioned to the NPSC. Rejecting the response provided by the department, C10 and NNQF again issued other repetition. Point number 1. If assistant professor and librarian appointed after 6/6/16 were engaged on exigency fixed pay against non-sanctioned post, how are they regularized absorbed? Point number 2. Failing to revoke the HE 13/3/2020 PT 104 date 17 December 2024 and failing to send requisition of those posts appointed after 6/6/2016 to NPSC, C10 and member of NNQ will lock down the office starting April 17. तो এনেকা তাইছে during the protest itu protest de Messenolo kat president C10 la president আছে তাই আৰু তাই social activist বি এনেকা আছে তাই পুরা কোয়া তোইলে protest has been organized to safeguard the future of all Naga youth and aspirants. এটো future Naga youth la future ke bachabo karne to sir kat pura এনেকা কৈ আছে এটো কাৰণে protest কৰা আছে আৰু